My name is Mauricio Font. I'm director of the Bildner Center, and I'd like to welcome you all and thank you for being here. Today's seminar reflects prior work and ongoing research on focus and shared interests between the Cuba project and the Bildner Center and the Centro de Estudios de la Economía Cubana, the Center for Studies of the Cuban Economy, which is a center at the University of Havana. They were kind enough to attend a major event we held in this building in 2011, a conference on the Cuban economy, on Cuban society, which we call Cuba Futures, Past and Present. This is before the reforms were fully announced, so we called for papers for us. So it was a highly successful event. And earlier this year, we organized the first colloquium on the Cuban economy, on Cuban economic transformations, right? Right. Through that event, we were able to strengthen the relationship with the director of the CEC, Centro de Estudios de la Economía Cubana, Omar Erleni Pérez Villanueva, with other members of the center and other faculty of the University of Havana. We are hoping we look forward with great enthusiasm to deepening and expanding this focus on the changing Cuban economy today, as well as in future events. And we are, of course, focused on the updating or revamping of the Cuban economy announced, well, more or less gathering force since 2008, as Raúl Castro became head of state in Cuba, president of Cuba. In early June 2013, that's about a few months from now, we will be holding a second colloquium on the Cuban economy. That will be probably in this room. It will be an all-day event, and you're all welcome to attend. What day is that? It'll be June 4th. June 4th. Yeah. Yeah. June 4th. This is the focus on the changing Cuban economy is something we call the Cuba Futures Initiative, because it was born out of the conference that I alluded to. And Mario, who has played a key role, Mario Gonzalez-Corzo and others, this thing is a little high. You get feedback. There's an ankle here. Hello? No, I think I just turned it off. Hey, Vale, you want to take your volume down? So Professor Mario Gonzalez-Corzo of Lehman College, he has played a key role, and he's a great degree of enthusiasm and discipline and focus in getting us organized around the Cuba Futures Initiative and all of the things that I have mentioned and other things that I have not mentioned that I will mention in the future. We are taking advantage of Armando Nova's visit to New York City. Professor Armando Nova, University of Havana. He's visiting New York on an invitation from the Columbia University. And today we are trying to develop and make a contribution to understanding transformation in Cuba in terms of developing a comparative framework, beginning to address issues about Cuba, which were a little descriptive up until now, in a broader theoretical framework, an analytical framework, which also takes us to policy options, decisions, and so on and so forth. Armando's first talk at the Bildner Center took place several weeks ago and was an important step in that direction. And again, our plan is to deepen. Today is going to take a second step rather, toward developing broader concepts. And we therefore would like to invite those of you who worry, who study the Cuban transformations in different places, including Cuba, to tell us what you think about what other topics we may want to focus on as we move along that path. Again, the idea is to broaden the focus and deepen the focus on the Cuban, study of Cuban transformations in terms of other policy decisions made elsewhere and a broader analytical framework.
We are, of course, informed, but we will not allude today with David Jancic, who is from Hungary, one of our graduate students, finishing a dissertation on Hungary. And we will not be, of course, we don't have time to address the literature from the 28 or so or more so-called transitional economies or societies. There's a lot to be discussed in that framework, which we will hope to do later, on some of that today, models, ideas, institutions, various aspects of social change, and approaches to development. Of course, there's a big share of humankind involved in this transitional process, if you will, or transformations. To begin with China, which is 1/5 in terms of humankind in terms of population size, growing economy, Russia, and many others. So it's pretty, there's a lot to draw from and a lot of parallel to establish in relation to Cuba. Again, we look forward to your comments and suggestions. We have 3 or 4 events coming up that we hope you will not miss as we celebrate the 17 years of the Cuba project. 17 years since we started the Cuba seminar here at the Graduate Center. Actually, we started that out of Queens College, even though we did move to this building 2 years later. Next week, on Friday also, November 2nd, we have Professor Mesalago, who will be giving us a great talk on Raúl Castro's socioeconomic reforms in Cuba. And then we have other events that are announced outside, and throughout we are celebrating the upcoming publication of Handbook of Contemporary Cuba, Economy, Politics, Civil Society, and Globalization, something we generated collectively and will be out and should be available in spring of 2013. I think I'm going to, you have information on Armando, on Mario, and David is all on the announcement. I think we can skip all of that, and we can proceed and then have a little kind of framework, step story framework on the basis of, there's chairs, sir. You prefer to stand, okay. So we want to start with some ideas, a framework of ideas. Again, David is this is a lot based on David's on research on behalf of our project, and he's doing, therefore, is part of our shop, but he's doing the heavy lifting, and he has direct experiences from Hungary. And we are going to make 3 points in this presentation. One, that significant changes were taking place before the so-called transition, before 1989, which might have endured had history taken a different course. And they were probably positive changes in terms of agricultural smallholders, small producers, and that perhaps the way in which the so-called transition unfolded in different places posed threats and eventually defeated many of those efforts. And therefore, a lot is to be said according to David's own research, and we tend to present it as a hypothesis to you. There's a lot to be said for careful, gradual approaches to transformations. So, David, you want to elaborate on what we just more or less summarized? Again, David is going to, he speaks better than I do, and his voice is going to be, you need something like that. You hear better. Yeah. So David is going to summarize the findings that we have, and then we'll go again. We'll let him do his thing, and then we'll come back and continue the conversation today. Thank you. Good afternoon. Welcome, everybody. David, you have to speak very, very close. Okay. So, thank you for coming. My name is David Jancic. I'm a PhD candidate at CUNY Grad Center in the Sociology PhD program. Let me start with a brief description of the state socialist systems
There are some fundamental social and economic organizations that were strikingly similar in all state socialist countries. For example, the dominance of one-party state, legitimated by the ideology of Marxism and Leninism. Private ownership of the means of production was eliminated, and these countries were redistributive and centrally planned economies where the prices did not play a locative role. In the 1950s, 1960s, we can find very similar centrally planned economies in the socialist bloc. Their common features were rush growth, focused on heavy industry, neglected agriculture, monopolistic state-owned organizations, fixed prices, no competition, no market mechanism, soft budget constraint, which means no motivation to be efficient, distorted information at the top, and the whole system was over-centralized, and there was also a chronic shortage in this region. The literature suggests usually two distinguished economies in this bloc, economies that remained centralized during the whole socialist period, and reformed socialist states that decentralized their economies in the late 1960s, 1970s. For example, Hungary, Poland, or Yugoslavia. But of course, there were minor or more serious reform attempts in several other socialist countries, like in China, Soviet Union, and other countries as well. Probably the most significant reforms were implemented in Hungary in 1968. Here, the socialist leadership realized that the decisions at the top of the state bureaucracy was biased, based on biased information, and the whole system moved extremely slowly. So the reforms in 1968, the reforms' main emphasis was on decentralization and new mechanism to delegate the decisions into the company level. Is it too loud? Yeah, I'm gonna lower the, Yeah. try to lower the volume a little bit. You can just get away from the mic a little bit. Okay. So Sorry. the centrally planned targets were eliminated, and reformers also tried to create a market relationship among the companies, and they tried to use prices as allocative functions. And there was a very important byproduct of these reform attempts in 1968 in Hungary, because these reforms allowed some forms of private business and individual farming. And these reforms also indirectly created a kind of second economy in Hungary and in some other Central European countries as well. So, what was the second economy? These reforms created some room for market mechanism in these countries. And these new forms of entrepreneurs just started to take their own life. And the second economy was a relatively autonomous sphere from the state. And these socialist entrepreneurs were able to produce goods, to sell them, and to realize some profit. And the second economy was especially successful in the agricultural sector in Hungary. So, for example, in the 1980s, private mini farms produced about 40–50% of the vegetables in Hungary. Also in the 1980s, 1/3 of the total active work time was spent in the second economy. It's an estimate, but it's very high.
However, the system had a very significant limitation because only very little private property was allowed at that time, and therefore the accumulation of capital was not possible. So we are in 1989, when all socialist systems in the Central European region just collapsed like dominoes. And most of these countries are now market economies. In Asia, China and Vietnam, they are still socialist countries, but their economic structure is closer to a market than a planned economic system. So almost all of these countries transformed their economies from planning to market. And we can distinguish three different patterns of this process. We can see a gradual transformation in China, of course, where the main changes were and still guided by a developmental state. And China was also able to maintain a relatively high level growth rate. The second pattern was in Russia and the other former Soviet Union states, where first the oligarchs and later the new political elite became the new owners. So we have capitalists here, but the market institutions remained very weak and very underdeveloped. Ivan Seleny called this model making capitalists without capitalism. And of course, there was a very brutal crisis in Russia and the other former Soviet states. The third model is Central Europe, Hungary, Poland, Slovakia, or Czech Republic. Here in the early 1990s, property rights were very blurred with many legal loopholes. And also with unclear boundaries between state, local governmental, and private ownership. Seleny called this model making capitalism without capitalists. So this term refers to the relative slowness of emergence of domestic capitalist class in these countries. And by the late 1990s, new actors, globally linked international firms have embedded into this already hybrid cross-ownership structure of networks. This chart shows the growth rates of these three different models. So we see China is doing very well. Hungary had a sudden collapse, but a rapid recovery. Russia also had a sudden collapse, but didn't have a rapid recovery, as you see. This is the same chart, but from 1982 to 2009. And we also put Cuba here. And if you see Cuba, it's moving together with the Eastern European countries, if you see the growth rates. However, despite these very different pathways, the fundamental driving forces of the changes were same in all of these countries, China, Russia, other Eastern European countries. So it seems that first this bottom-up mechanism, people at the lower level of the society, these socialist entrepreneurs, had a very substantial role during the communism. They triggered the changes, the reform processes. However, finally the transformations, bottom-up characters were totally diminished, and changes came top-down when former elite members or state authorities played the key roles. And in the early 1990s, almost all Central European countries implemented rapid economic liberalization that was suggested by Western experts. This meant immediate price and trade liberalization, unprecedentedly rapid and large-scale privatization, elimination of tariffs, and of course the collapse of the Comecon, the common market for the socialist countries.
which forced trade reorientation from east to west. And this radical economic liberalization had also very brutal consequences in the region. The economic output fell by 20, 30, 40%. Agricultural output prices immediately collapsed by free competition from Western European farmers. Input prices skyrocketed, unemployment rates skyrocketed. I'm not talking about only agriculture, it happened in almost all economic sectors. And the once successful social entrepreneurs struggled in this environment, most of them bankrupted. So why did these previously promising socialist entrepreneurs disappear? Of course, they were too many and too small, and they couldn't grow because the lack of capital, the lack of access to bank credits. They had lack of abilities to analyze foreign markets, negotiate foreign contracts. They had language barriers, of course, but most importantly, there was a lack of protection against more experienced, well-managed, and well-capitalized Western competition. So what was the role of the state during these first years? Not so much. As one of the first steps of this radical economic policies, economic activity was liberated from the state, as these Western experts suggested, but the state was not liberated from powerful economic groups. So in the early 1990s, in Central Eastern Europe, states did not have the capacity to preserve market order, to enforce competition, to regulate relations among economic actors, to reduce the dangers of state capture by powerful economic groups. And the extensive regulation of the economy only started in the middle 1990s, late 1990s, mainly because of European Union accession negotiations with some countries. So it means that the rules were defined only after a large-scale privatization and the reallocation of wealth. There are two competing theoretical concepts of these Central European social changes. The social engineering school, mainly represented by these Western advisors, global institutions like World Bank, IMF. So this school claims that applying economic blueprints and adopting Western-type institutions are the best ways to change a society politically and economically. And these are the best ways to turn a planned economy to a market economy. In contrast to this approach, path dependency theorists believe that there's not a real transition from one order to another one, but it is a transformation. So deep social structures of socialism are still alive. What happened in Eastern Europe and Central Europe was just rearrangement and recombination of formal socialist structures. And the main proof of this that political elites in many countries were able to transform their political power, political capital into economic assets and economic capital. And they were the ultimate winners of this social change movement. So while the most socialist entrepreneurs disappeared in the early 1990s, elite members were able to create local economic monopolies, and they were able to capture the state in several post-communist countries. So our conclusion, Mauricio already mentioned,
Decentralization and market mechanism under socialism worked. It means that the second economy complemented state-controlled first economy and raised the standard of living of millions in these countries. But there was also a lack of incubation policy to make the socialist entrepreneurs less vulnerable to the sudden market forces, the sudden market liberalization. And the states were also very weak in the region, so dominant forces of socialism were able to rearrange themselves into a new capitalist class. Thank you, David. Thank you. Again, David is, oh my gosh. The phones are. David is trying to integrate and synthesize research project based on literature review, hundreds of items. Te voy a mandar con esto. So there's a lot big literature review, and again, lots of cases, 28 plus cases. It's not possible that all of them conform to exactly more or less that argument, but more or less the argument we believe there's a good one. Lots of things were happening in the 60s and 70s. We need to go back and study reform processes under socialism, Hungary and elsewhere. And then we need to consider the impact of various types of so-called transitions or transformations on whatever was happening before. And then we need to be sensitive to the role of the state and policy issues about being protecting, if you will, or the rising or the surviving, the developing class of small producers. And those arguments fit well with the current Cuban reality, we believe. They're relevant to it in the sense that you do have an incipient process, the creation of small producers within socialism. And that the issue is going to be what happens from this point on. And there are some issues there that may be relevant or not to the Cuban situation. At least we hope, again, that they provide a framework to begin to broaden our discussion of the Cuban case. So I'm going to hold on this conversation about this presentation until after Armando presents his presentation. Armando will use slides which were translated into English by Mario, and he will use Spanish, but we will have a summary at the very end in case this fast summary. And then it's going to be a very succinct presentation, so in the question and answer period, we will be able to engage in issues in English, and he can understand English, therefore we'll be able to change in a meaningful conversation. Again, the broader question for us is we are studying social change and development in developing and so-called transitional societies, and our aim is to make a contribution both to the broader set of frameworks, perhaps update, bring about a marriage between those two fields, development and so-called, post-communist transformations, and then hopefully see whether that effort is relevant to the Cuban case. Armando. Should we welcome him with a nice round of applause? No, aquí mejor. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí presentes y realmente es muy agradable intercambiar con todos ustedes. A la vez, agradecer al Bildner Center, en especial al profesor Mauricio Fon y al profesor también Mario Gonzalez-Corzo, por darme esta oportunidad que ya casi trabajo en el Bildner Center. Vamos a contratar aquí ya. Exacto. Esta es la segunda ocasión en esta visita de este segundo año, porque realmente estuvimos aquí en mayo pasado. Para mí, bueno, como les decía, es una gran oportunidad y además muy grato de estar con ustedes. Can you hear him?
You can. Usa este micrófono, mira. Bien, ¿ahora me oye mejor? Bien. Ahora sí. Ok. Precisamente, o sea, el tema que hoy vamos a abordar, bueno, está muy asociado, por supuesto, a las transformaciones que se están efectuando en el contexto de la economía cubana, en la transformación del modelo económico actual hacia un modelo en el cual aspiramos llegar. Esta es la segunda conferencia que en realidad, como le señalaba anteriormente, de una forma, digamos, se encuentra vinculada o estrechamente vinculada con relación a la conferencia que impartimos aquí el día 5 de este propio mes. Hoy vamos a tratar un tema que para el caso cubano es un tema muy importante dentro del, como señalaba, del contexto de la transformación y a la vez un tema muy polémico, ¿sí?, dentro del propio marco de las transformaciones. Realmente el análisis del plan y el mercado dentro de esta situación de las transformaciones es un tema, como señalé anteriormente, de relevante importancia, mucha actualidad y a la vez es también, como mencionaba, polémico y en general carente de suficiente debate, al menos, o sea, en el contexto, digamos, más amplio, aunque en el marco o en el espacio académico, en ciertas medidas y en determinadas ocasiones ha ocupado cierto espacio para la discusión, pero quizás no es el suficiente. Creo que nos queda todavía, digamos, la necesidad de ampliar el debate en estos conceptos teóricos de gran importancia que logren definir hacia dónde vamos y, en definitiva, la concepción propia del modelo. Puede que en ocasiones realmente esta, digamos, limitada discusión, en cierto sentido, obedece a que hasta ahora, hasta el presente, bueno, por lo general en el caso de análisis, digamos, teórico, se ha identificado, o sea, mercado y capitalismo, o sea, son dos cuestiones en Cuba. En ese sentido se le da, o se le ha dado este enfoque, en sentido general. Esto, no cabe la menor duda que esto, en cierta forma, ha limitado el debate. Y en ocasiones, cuando el tema aflora, porque es necesario debatirlo, es necesario discutirlo, de algún lugar o de alguien surge una determinada voz que nos dice, cuidado con el mercado. Es cierto, el mercado es algo en el cual debemos tener, digamos, determinadas mesuras, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Pero es algo objetivo, es algo real y por supuesto hay que enfrentarlo y utilizarlo. En realidad, por supuesto, puede decir que en realidad, o al menos en mi clasificación que le presento a ustedes, es decir, existen tres líneas fundamentales de pensamiento, bastante difundidas sobre la planificación y el mercado. Pudiéramos decir aquella, la primera, en la cual atribuye el papel fundamental a la planificación estatal y desconoce la existencia del mercado y sus funciones. Otra segunda línea pudiera ser, digamos, en este caso, la cual atribuye el papel fundamental al mercado y desconoce el papel del Estado y la planificación. Y una tercera línea, es decir, en sentido simplificado, que plantea establecer una relación objetiva precisamente entre el papel del mercado y la planificación. Todo esto nos lleva a toda una serie de interrogantes muy interesantes, ¿no? En realidad. Por cierto, estas interrogantes que le traigo acá, bueno, no pretendo de modo alguno lograr las respuestas de todas, porque requiere un análisis profundo como tal, y sobre todo el tiempo no lo va a permitir, es decir, el espacio propiamente tiempo. Pero además, bueno, puede convertir en realidad un llamamiento, digamos, una línea, es decir, para desarrollar determinados proyectos, investigaciones, búsqueda y análisis de estos factores, con lo cual pretendemos como darle continuidad, o sea, lo que ya hemos iniciado con los estudios del Bildner Center. Digamos, la primera interrogante, pudiéramos señalar, bueno, economía planificada es sinónimo de socialismo, teniendo presente que también el capitalismo existe, o sea, planeamiento. Es decir, es algo que debemos analizar desde el punto de vista teórico y profundizar en ello. Por otro lado, es la economía del mercado sinónimo de capitalismo cuando el socialismo también existe mercado.
Tercera interrogante, bueno, la planificación y el mercado no son más que mecanismos económicos, o sea, analizar esos puntos de vista y esas herramientas que nos pudieran ayudar en este proceso de, digamos, identificación y desarrollo del modelo. El que haya un poco más de planificación o un poco, digamos, más de mercado es lo que distingue esencialmente de lo que pudiéramos decir el modo de producción capitalista del modo de producción socialista. O en realidad es la estructura y la forma de propiedad de lo que determina si una sociedad socialista y capitalista a partir de ello precisamente el proceso de distribución de la riqueza. Son interrogantes que lanzamos, es decir, en sentido general, porque tenemos que profundizar en ello. Realmente hay una serie de antecedentes, y es lógico en el caso particular de la economía cubana, que la planificación centralizada, o sea, vigente hasta principio, con un alto grado de centralización hasta principios de los años 90, no se correspondía en modo alguno, digamos, con la realidad objetiva ante las nuevas condiciones económicas de la década de los 90. Y por supuesto el periodo de crisis económica que se desencadena en Cuba en esa etapa, al principio de los 90, que bueno, los cubanos le hemos llamado el periodo especial, sobre el cual aún en cierta medida transita la economía cubana, es decir, no hemos logrado todavía superar, o sea, a plenitud ese periodo, y además de eso hay toda una serie, digamos, de indicadores que fortalecen este planteamiento. Es decir, toda esta economía central o excesivamente centralizada, pues no facilitaba el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, no facilita el desarrollo de las fuerzas productivas, requiere indiscutiblemente de un proceso gradual de transformaciones, es decir, al cual se han dado los pasos iniciales con relación al nuevo modelo a encontrar. Aún persisten formas de control rígidas sobre la entidad económica, privando la autonomía necesaria, tanto en las entidades estatales como en las formas de propiedad cooperativas, mixtas y el privado. Esto dificulta, es decir, el desenvolvimiento propio de la ley del valor, por cuanto es una realidad, su existencia y su acción, y las funciones del mercado y la competencia empresarial, lo cual también atenta con el pleno desarrollo de las potencialidades productivas del país. En realidad el mercado no es atribuible al sistema de producción capitalista, ya que el mercado existió desde la propia descomposición de la comunidad primitiva. Si la teoría marxista plantea que la mercancía solo logra su reconocimiento precisamente social a través de ese intercambio, es decir, a través del mercado. El mercado a la vez existe, como señalé anteriormente, es una realidad objetiva, tanto en el sistema de producción capitalista como en el socialista, mientras existan las relaciones monetarias mercantiles y el dinero. Es decir, es un hecho que tenemos que enfrentar como realidad y al cual debemos utilizar en este sentido. En el caso ya propiamente, digamos, cubano, es decir, para tomar como ejemplo significativo el tema de los alimentos, que es un tema bastante importante y estratégico y a donde se ha orientado todo un esfuerzo en el proceso de las transformaciones. Hay una importante segmentación de este mercado, que lo hemos enmarcado en el caso del mercado de los alimentos, pero que también se hace extensivo al resto de las otras producciones o productos que se comercializan. Digamos, existe o está el mercado de alimentos racionados, o sea, la distribución normada. Este es un mercado en el cual, digamos, fue constituido desde el año 1962, es decir, se mantiene aún todavía en las condiciones cubanas, es decir, lo que se llama el sistema racionado o libreta de abastecimiento. Y ya en este proceso actual está en un camino hacia las transformaciones e incorporación de otros elementos, digamos, en este mismo propio mercado, donde se venden a precios subsidiados una serie de productos alimenticios, fundamentalmente, y de aseo personal, pues se han habilitado áreas ya estableciendo un mercado, digamos, paralelo de precios libres, o sea, de precios superiores, pero que son precios que realmente mantienen un tope para buscar, o sea, una opción dentro de las posibilidades de la demanda solvente. También tenemos el mercado libre agropecuario, o sea, que este es un mercado que fue constituido, operado por determinadas instituciones desde el punto de vista metodológico, como el Ministerio de Comercio Interior. Fue concebido precisamente bajo las condiciones de la competencia, es decir, donde se rige por las leyes de oferta y demanda que establecen precisamente en esta relación los precios. Precios en un mercado libre como tal.
El mercado agropecuario estatal, o sea, es un mercado también libre de los alimentos, pero funciona bajo precios topados. Es decir, esto es un mercado que tanto lo gobierna metodológicamente el Ministerio de Agricultura como también las fuentes de suministro. Y establece un nivel de precios topados que se mueve, pero siempre hay un tope en este sentido. Las tiendas de recaudación de divisas, que bueno, el caso cubano forma parte de la existencia o de, quizás ustedes todos tengan alguna referencia, en Cuba existe la doble circulación monetaria, es decir, esto también establece una especie de colchón, o sea, en cuanto a mantener un equilibrio entre la moneda nacional y la moneda que se le ha llamado el peso convertible cubano o el CUC. Otros mercados son las ferias agropecuarias, que son algo ocasionales, realmente en un momento determinado, en determinados lugares, y también está regida por determinados precios, más bien en forma libre, pero practicándole un tope en sentido general. Las ventas y huertos organopónicos, esto se encuentra bajo la jurisdicción también del Ministerio de Agricultura. Aquí es una relación de oferta y demanda en función de los productos, son pequeños espacios. Los puntos de venta de las placitas, que le llamamos en Cuba, las cuales son suministradas por las cooperativas de producción agropecuaria, las cooperativas de crédito y servicios, el propio privado, el Ejército Juvenil del Trabajo. O sea, esto más bien ha tenido un proceso en los últimos tiempos de reagrupación y de modificación. También existe una cadena, o sea, de imágenes, se le llama cadena de imágenes, que opera el poder popular en pesos cubanos, pero con una tasa casi equivalente a la tasa de conversión entre el peso cubano y el CUC, o sea, el peso convertible cubano, a la relación de 24-25-1 aproximadamente. Ahí se venden, o sea, productos también industriales y, por supuesto, esto también se ofrece como una opción dentro del contexto de los mercados, de la segmentación de los mercados. Bueno, el mercado subterráneo es algo que existe, se manifiesta en función de las limitaciones de la oferta. Recordemos que la economía cubana es una economía limitada por la oferta y realmente no por la demanda. Y este elemento de los productos o determinados productos realmente, y algunos productos también que se establecen por la red o el sistema racionado, pues constituyen en ocasiones fuentes importantes de alimentación a este mercado. Las ventas directas a trabajadores en las unidades productoras agrícolas es algo que ha ido incrementando en los últimos tiempos para mejorar, o sea, digamos, la capacidad de ingreso por esta vía, precios prácticamente a niveles de costos con pequeños márgenes de ganancia, y garantiza en cierta medida los niveles, o al menos ayuda a garantizar en cierta medida los niveles de alimentación del sector agrícola de estos productores que realmente por lo general suelen tener los más bajos ingresos dentro del nivel de ingresos de la economía cubana. Los carretilleros es una medida reciente que se ha dado como un paso muy importante, es decir, dentro del proceso de la descentralización del comercio, o sea, de la comercialización de los productos alimenticios. Esto ha sido prácticamente una explosión en todo el país. En La Habana es más significativo. Ha tenido como todo nuevo que surge, es decir, los factores positivos, los factores negativos, la resistencia al cambio, pero es algo que se ha impuesto y ha sido muy beneficioso porque se ha convertido en un elemento de competencia muy importante con los otros establecimientos en los cuales radica, ya sea el mercado libre agropecuario de oferta y demanda, como el mercado, digamos, de los precios topados. Aquí un poco que le traigo el ejemplo, digamos, de esa segmentación del mercado, un poco llevado a un ejemplo concreto en el caso de la ciudad de La Habana. Bueno, aquí se señala, digamos, la magnitud, o sea, de los habitantes de La Habana. También hay una cantidad de personas, una población flotante significativa, y requiere un nivel de abastecimiento significativo. La capital cubana es la mayor poblada de todo el país y por lo tanto requiere toda una infraestructura y un aseguramiento en función de poder garantizar en cierta medida la demanda solvente para la población. Algunas dificultades actuales, por señalar algunas, pero hay bastantes, ¿no? Digamos, hay problemas productivos, el sistema de transportación confronta dificultades, insuficiente equipamiento y deficiente control de los envases, demasiado exceso en la manipulación de los productos, lo cual
contribuye de forma importante a incrementar las pérdidas en los productos frescos. Los productos frescos, por lo general, en la venta y la comercialización en estos momentos no tienen el nivel necesario de beneficio. Es decir, el producto fresco que llega a la población en la inmensa mayoría no está beneficiado y por lo tanto, bueno, eso le resta calidad y durabilidad a este producto. La falta, digamos, de gestión excesiva, la centralización, las regulaciones que aún perduran a pesar del proceso de descentralización. Los intermediarios también provocan desvíos y pérdidas en este sentido. Muchas variantes de mercados de la capital y el exceso del personal, cuestión que también hay que racionalizar en estas medidas. Precios centralizados de 21 productos aún. Esto es, un elemento importante y que aunque hasta ahora todos los precios por lo general han tenido un nivel de centralización, exceptuando lo que está en el mercado libre, sobre todo de oferta y demanda, y en cierta medida los topados, se pretende y ya se han dado pasos concretos para reducir ese listado de precios hasta llegar a 21 productos que inclusive, bueno, nosotros en la academia consideramos que deben ser menos, es decir, por lo menos en una etapa inicial hasta que finalmente el objetivo sea liberar estos precios en sentido general, por cuanto entonces estaríamos limitando las señales que nos enviaría el mercado y las medidas que tenemos que tomar desde el punto de vista de la corrección. Hay una suficiente oferta a la población, ya hablé en este sentido, es decir, hay limitado por la oferta, hay también insuficiente variedad y calidad en este aspecto. Los productos, que se ofertan con mayor variedad, surtido y calidad, son los que se encuentran precisamente en el mercado de libre oferta y demanda, donde se establecen los precios por esta relación. Y por supuesto también hay bastantes violaciones del derecho de los consumidores. Es decir, ejemplo de ello es el hecho de que usted va al mercado libre, ya sea tanto en precios, de oferta y demanda, como usted va al mercado de los precios topados y tiene que tener bastante cuidado porque no le dan el peso que le corresponde. Y entonces eso es un elemento que también hoy en día está no favoreciendo indiscutiblemente al consumidor. Aunque se ha establecido en los mercados pesas de corrección, pero no son lo suficientemente confiables dentro del mercado. El cuadro que está un tanto a la derecha de ustedes trata de ejemplificar, en el caso de La Habana, esta segmentación y llamar la atención sobre los carretilleros, es decir, es la mayor cantidad, de oferentes, y además ha empezado a rescatar algo importante en la tradición cubana. Es decir, el carretillero llega y hasta la propia puerta del consumidor, establece una relación, ha empezado a rescatarse el cliente, e inclusive hasta se establece la relación del pedido. El cliente le solicita que para ver si al día siguiente puede traerle tal producto. Por supuesto, estos productos, esta gestión, indiscutiblemente, de su trabajo, la cobra. Pero algo muy interesante, estos precios suelen ser inferiores, en la mayoría de los casos, a los que se ofertan los productos en el mercado libre, inclusive, reitero, en el mercado topado. Esto ha motivado un proceso importante e interesante de competencia que se comienza a rescatar dentro del campo de las transformaciones del modelo cubano. Bueno, aquí un poco que le traje, y no con el hecho, de crearle un dolor de cabeza, ni mucho menos, sino con el sentido de explicar de que esta es parte del proceso de descentralización de la comercialización en Cuba, donde ya los productores agrícolas pueden vender de forma directa a las instalaciones turísticas. Este es, un reclamo muy importante que se ha estado estableciendo durante años y se logra en este sentido a partir de estas decisiones. Además, también hay algo interesante en este elemento, es el hecho de que surge por vez primera, una tasa de cambio, es decir, peso cubano con respecto al CUC. Es muy interesante porque aunque no se le llama en la disposición una tasa de cambio, sino una forma de conversión, porque los cubanos a veces somos un poco complicados al dar definiciones, ¿no? Y siempre tenemos una expresión, ¿no? En ese sentido, es decir, no es una tasa de cambio, pero no la queremos llamar tasa de cambio, le llamamos una forma de conversión, pero en esencia es una tasa de cambio.
Y esos son pasos que realmente se ha estado recomendando por la propia academia. Algo similar está ya, se está estableciendo y va a comenzar a partir de enero próximo con el experimento que está haciendo con el grupo Cuba. Era el antiguo Ministerio del Azúcar, que se convierte en un grupo empresarial donde comienza a funcionar, o sea, 2 tasas de cambio, o sea, una de 7 con respecto al dólar y otra para las relaciones internacionales, o sea, las compras y las importaciones y las ventas de ese grupo, de sus producciones, y otra para el mercado interno de 5 pesos cubanos por CUC. Y todo al final de o sea, todo a partir de enero primero comenzará a funcionar en una sola moneda en este grupo empresarial, del cual indiscutiblemente se van a obtener grandes experiencias como pasos iniciales dentro del marco, digamos, del contexto empresarial cubano, que es donde hay que comenzar a trabajar de forma muy efectiva y rápida, aunque con cierta mesura, en la búsqueda de la unificación monetaria a partir de todo un proceso de liberalización de la producción. Bueno, aquí en realidad, un poco para asignar algunos elementos que hemos querido traerlo de forma comparativa, es decir, los lineamientos, que es, digamos, el punto, o sea, el documento sobre el cual señalaba en la conferencia anterior, constituye el qué, se trabaja en el cómo y también en la fundamentación y conceptualización propia del modelo. En el caso de los lineamientos, el tema del mercado, para la academia resulta algo llamativo el hecho de que hay una expresión muy categórica, por lo menos desde el punto de vista económico de la realidad. Es decir, dice, primará la planificación y no el mercado. Por otro lado, dentro del propio lineamiento, es decir, el lineamiento 1, señala la planificación tendrá en cuenta el mercado, influyendo sobre el mismo y considerando sus características. Bien, el lineamiento 5 señala la planificación abarcará el sistema empresarial estatal, la actividad presupuestada, las relaciones económicas internacionales, regulará otras formas de gestión no estatal. Bueno, resulta importante esclarecer para nosotros mismos, es decir, en realidad, ¿de qué planificación estamos hablando? Es decir, este es un elemento que la academia tiene que trabajar en este sentido, está convocada también, como dije anteriormente, sobre esto, porque si hablamos de la planificación esta en la cual se encausa y se quiere ocupar hasta de los más mínimos detalles, sin margen de maniobra ante las realidades de la vida práctica, desprovista de toda una serie de enfoques sistémicos, que al final la convierte en una camisa de fuerza, o realmente vamos a definir o a trabajar, o el objetivo es alcanzar una planificación flexible, encauzada hacia los aspectos macroeconómicos, de forma sistémica, en complementariedad con el mercado, en busca de las proporciones, la racionalidad, la eficiencia y el desarrollo equilibrado, o sea, territorial, sistémico ante todo, y en armonía con el medio ambiente. Creo que ese es un poco el objetivo que la academia señala. Esa es la planificación en complementariedad en este sentido. Los planteamientos respecto al mercado, bueno, conducen a considerar que existe un reconocimiento aún en los lineamientos real y objetivo del papel del mercado. Por lo tanto, sigue siendo un tema polémico dentro del contexto de las transformaciones. Aunque para llevar, digamos, había de hecho un número importante de lineamientos, de los señalados los lineamientos, se requiere indiscutiblemente el funcionamiento del mercado. Existe además una realidad objetiva. Al menos de forma directa, 14 lineamientos de forma directa requieren el empleo y utilización del mercado, sin entrar a considerar, digamos, el spillover, el derrame que pueden tener estos propios lineamientos de los 14 con el resto de los demás. Lo importante, según ha considerado y ha planteado la academia en sentido general, radica en la complementariedad, es decir, entre el mercado y la planificación. No resulta fácil, es decir, ese equilibrio realmente hay que trabajar sobre ello, pero no resulta imposible para mantener esa complementariedad. Las restricciones respecto a algunos precios centralizados, como señalaba anteriormente, bueno, realmente no queremos que sea lo más favorable, al menos en una etapa, pudiéramos decir, más prolongada que la actual. Quizás para comenzar es aceptable algunos grupos que son de alimentos que son, digamos, estratégicos dentro del balance nacional, para señalar algunos, el arroz, la leche, los granos, etcétera. Pero que eso debe tener una visión, digamos, en el mediano y el largo plazo, hasta que finalmente los precios sean totalmente descentralizados, donde el mercado juegue su papel
y la planificación, la complementariedad que tiene que tener con él. Por otro lado, también el hecho, digamos, se plantea dentro de los propios lineamientos que las cooperativas solamente una vez cumplidos los compromisos, es decir, de producción, pueden ir, o sea, a la venta del mercado libre. Bueno, siempre hemos preguntado y se plantea como una segunda y una importante interrogante, ¿a qué magnitud nos referimos? Porque hasta ahora precisamente los altos compromisos de estas unidades productoras han limitado la oferta de los productos en un mercado libre y no han favorecido la reducción de los precios, todo lo contrario. Además, condicionan la comercialización dentro de los propios lineamientos de las cooperativas en el libre mercado que no sea a través de los intermediarios. La academia dice, bueno, pero es que de acuerdo con el proceso, la división social del trabajo dentro de la cadena productiva, el intermediario juega un papel importante en la vida moderna. Además, ¿de qué intermediario estamos hablando? Porque, digamos, la empresa estatal de acopio es un intermediario y hasta ahora no ha cumplido, digamos, o sus resultados no han sido los más favorables. O sea que el tema del intermediario todavía está también un poco digamos, por definir dentro del contexto económico de la realidad cubana. Bueno, lo anterior realmente nos conduce a considerar que el tema relacionado con el mercado y por supuesto su vínculo con la planificación, la existencia real y objetiva del mercado, el papel del mismo y su utilización como herramienta importante en el contexto económico, continúa siendo un elemento aún no totalmente comprendido ni resuelto en el contexto de la economía cubana dentro del actual proceso importante y profundo de transformación. Muchas gracias a todos. We had a very rich set of presentations on details of the Cuban balance between planning and the market. What I'd like to do now is open the floor to comments, discussions. We take 3 at a time, and then we take it from there. I like to be one of the 3. One of the, okay? 1, 2, and 3. Let's start with that one. You have yes. Yes. Sir Richard Jolly, you're Richard Yeah, Jolly. I'm very glad to Good be to here see from you, sir. England, and thank you both very, very much. Notable, very well, highly regarded development specialist. Well, anyway, thank you. Thank you for being here. Anyway, thank you. No, I liked both the presentations. I noted, at least as much as I saw, that they were partly concerned with institution and structure and change of that, but perhaps particularly the last presentation, but even David's, and secondly, on the economic aspects. But thinking particularly of David's presentation, I very much hope that he would have, or now will still, look at some of the human development indicators across the situation. In Cuba, the human development indicators have always been very impressive from almost the beginning, and in spite of all the economic problems, maintained, for example, indicators of child mortality, indicators of access to education, and the relative standing, therefore, of human development in Cuba, the indices, way, way ahead of its relatively low and not very impressive economic indicators. Coming to the broader presentation of a whole variety of cases, if you look at China, a sort of middle-income country, not as in the middle human development country, not as impressive as Cuba has achieved, and certainly relative to its dramatic economic advances. If you look at the former Soviet Union, the Russia situation, you find a decline in the human development, a decline in a rise in the mortality rates as we know. So it seems to me in both presentations to bring out these human development indicators would enrich the whole perspective. But thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. El desarrollo humano. On David's, I would wonder whether an important factor, in
differentiation with Cuba and with Vietnam and with China is in a sense, the lack of authenticity Para of tomarlo en consideración. the state system. That is, it was an imposed system, not one that grew out of a domestic revolution or a domestic vision, but one that was imposed and maintained its power only because of external forces, military and economic forces. I think that has an effect and a differentiation. On Armando's, it's fascinating. I've never seen as detailed an analysis of the agricultural markets as that, and I hope that can be shared widely. I would observe two things. One is that they just announced the furthering of the agricultural program, which expanded the land, but didn't expand the length of time in usufruct. That is, there was rumors it was going to be 20 years, but it turned out to keep it at 10 years, which I think reflects a resistance. The other reflection of resistance that I point to, and if anyone gets my newsletter, once again, one is the way that the state tourism sector has treated paladars. That is, it used to be the buses would take you within a block of the paladar. Now they won't even take you within a block of the paladar. It's trying to force people into the state restaurant system. The second is the experience of Opera de la Calle, which, despite being tremendously successful culturally and economically, has had its economic legs cut out from under it by stopping it from having the dinner part of the dinner theater. You have two sets of questions. There are many sub-questions in there. I hope you took them all. Yeah, some quick comments about. No. We still have a third Oh, okay, question. go ahead. Bob, directed to David. In Eastern Europe, as in Cuba today, under the old system, salaries were so low, it was common for materials in state enterprises to disappear. How was there a change in mentality after the change in economic systems, which directed employees to emphasize their salaries rather than seizing illegally materials from their employers? Has that been a problem in terms of transition? Right, we have three questions. Let's start with Armando. Okay. Bien, el análisis que hemos hecho acá, tanto en la primera conferencia como en esta segunda conferencia, ha sido precisamente para abordar los aspectos, digamos, teóricos y profundizar en ellos. Es uno de los elementos que nos hace falta dentro del contexto, digamos, de la fundamentación y conceptualización del modelo cubano. Por supuesto, esta pregunta, a la cual agradezco, requiere un análisis un poco mayor desde el punto de vista económico. Es cierto que, y en el caso cubano se pone de manifiesto y evidencia, digamos, los resultados alcanzados durante prácticamente los últimos 50 años en la salud, la educación, la seguridad social, o sea, que están estrechamente relacionados, o sea, con el desarrollo humano, que no son los únicos, pero tienen un peso importante. Precisamente para lograr, y no solo lograr, sino mantener estos resultados, estos logros alcanzados, hacerlo sostenible y mejorarlo además, es que hace falta una base económica importante. De lo contrario, no sería posible, o sea, hacer sostenible estos logros si no hay una respuesta económica, y esto, por supuesto, está mostrado porque el modelo económico no funciona, es decir, no funcionó y aún todavía ese modelo económico se mantiene, está en un proceso de transformación. Por lo tanto, uno de los objetivos básicos es o sea, fortalecer la base económica para garantizar, o sea, estos logros o este desarrollo humano alcanzado, y además mantenerlo
y superarlo en sentido general, pero también hacerlo más eficiente. Mario, ¿tú quieres traducir parte de esto? O traduzco, deja comenzar yo y tú después. I think essentially the answer is that high levels of human development as Cuba may have had are unsustainable without a stronger economic base. And what Cuba faces right now is not as strong enough. And precisely the task is to be able to enhance the ability to produce, to sustain those kinds of goals. Por lo tanto, es un elemento que siempre se toma en consideración en el proceso de las transformaciones, precisamente para no aplicar lo que ha sucedido en otros países, cada cual desarrolla y aplica sus modelos, sus características, claro está, evitando, digamos, las famosas terapias de shock, donde precisamente la población es donde sufre fundamentalmente todos estos cambios o este impacto. The Cuban model idea is to try to prevent the shock therapy that so much hurt other societies. Pero la economía cubana tiene que lograr eficiencia. Toda economía tiene que ser eficiente para lograr determinados niveles de desarrollo. La economía para sostener lo alcanzado y para continuar desarrollándose, por supuesto. Necesita un nivel importante de crecimiento de la producción y de la productividad. So efficiency and productivity need to go up in order for production to go up, and that's the key. Y se enfrenta, ¿Qué otra pregunta es? sí, perdón, y se enfrenta a muchos retos. Porque, por ejemplo, actualmente la economía cubana tiene alrededor de 5 millones de ocupados. Pero esos 5 millones, 1,5 millones, se ha estimado que son subempleados. O sea, tiene un subempleo, o sea, aproximadamente un 30%. So, for example, out of 5 million Cuban workers or workers in the Cuban economy, 1.5 are really Underemployed. what's the word? Underemployed. Eh? Underemployed. Well, he's subemployed or underemployed, or Exceso. they're redundant. They're really not needed for efficiency. They're in the payroll. They're bloated payroll. Y ese es un reto importante para la economía cubana. O sea, no lanzar esa masa importante de trabajadores fuera sin tener opciones para esos trabajadores. Y se encamina esas opciones. Eso ha sido todo el tema, digamos, referido al privado, a la expansión del sector privado, al sector cooperativo, a la entrega importante, significativa de las tierras. Es decir, opciones para esas situaciones que se So avecinan. many of the policies are precisely addressed to provide opportunities for this 1.5 million. Rápido, el tiempo se Sí, acaba. de la segunda pregunta, o sea, respecto a los usufructos de los 10 años, ese ha sido un planteamiento que la academia ha llevado, es decir, en cuanto a las entregas de tierra, es decir, ¿por qué solo 10 años? Es cierto que es, digamos, repetitivo o, digamos, se puede hacer extensivo cada 10 años, 10 años más, pero eso encierra un grado de incertidumbre. Cuando se planteó la ley 259, que ahora está modificada con la 300, pero la 300 sigue manteniendo lo mismo. La academia dijo, cuando sale la 59, que hay que analizar ese aspecto porque hay factores biológicos naturales, económicos, desde el punto de vista, digamos, de los cultivos, ciclo corto, semipermanente, permanente. Las ganaderías son distintas, la ganadería vacuna, la ganadería porcina, la ganadería avícola, en su proceso biológico. Por lo tanto, ¿por qué establecer el límite de espacio? Es cierto que es extendible posteriormente, pero la academia también ha dicho, bueno, ¿y por qué le damos, en el caso de los inversionistas extranjeros, 99 años a aquel que quiere invertir en los campos de golf? Bueno, ¿y por qué no al productor criollo cubano? ¿Comprende? O sea, ese es un tema todavía no resuelto y que aún en la nueva ley, en la 300, todavía se mantiene, seguiremos discrepando. So essentially, Cuban academics, or academic analysts, are still puzzled, as I understand your comments, and he agrees that a 10-year for usufructo is just not enough. Nobody's going to really do serious mejorías, improvements in the land on a 10-year program, and it should probably be higher, given that how much higher level is given for people who operate golf courses and cooperatives who do this and that. So it's really not something that are widely accepted in academia, Cuban academia, and so essentially there's an agreement with the criticism. Sobre la ópera de la calle, me gusta la literatura, la música, es decir, el arte en sentido general,
pero no es mi campo, ¿no? No sé realmente. It's not mine either. What was that about, Mario? What was that? That was about the ópera de la calle. Pido disculpas en esta vez. What was that about, Mario? The closure of the of a restaurant that had an opera going I on see. there. So Yeah. what was, so he confesses his ignorance. So we had another set of comments for you, David. Bob, what was your main question? Eastern Europe, when they had a socialist economy, the attitude of the workers was that they had to steal from their employers in order to help their families survive. Because Right. salaries were so low. How has that mentality changed? Well, that's what his dissertation is about, is corruption. Go ahead, David. You may want to use a So, microphone. back in my childhood, I remember that it was totally normal that my mother and my father brought back things from the factory or the office, like pencil, envelopes, this kind of things. And it was not regarded as stealing from the company. It was totally normal. And I guess it was a kind of informal agreement between the authorities and the workers that there is some kind of slack in an organization, and we just will not punish you if you steal something, if there is a price for the political maintenance of the power. And this mentality is still there in Hungary. So the idea of private ownership is not there yet. So, I mean, there are so many informal practices in Hungary, partly because of they are still the tools to survive in a very harsh economic situation. Hungary is in a very bad economic situation right now, but there is also a kind of distance between people and authorities, or people and organizations, and people and the state, and it's still a kind of national game to steal from the state or steal from your employer. So this attitude hasn't changed, I guess. I would add that Raul Castro is the first one to admit that that's a pattern in Cuba. That things disappear, that there's a lot of informality, Desvíos. desvíos. And he adds a whole series of other problems in discipline, lack of common purpose, and so on and so forth. So, did that answer your question? Yes, good. One side note, has any Eastern European country overcome the old mentality, like Germany or Poland? Because employers naturally cannot make a profit if a lot of their products are disappearing. I heard about a miracle, an anti-corruption miracle from Georgia. But maybe it, I mean, I'm not familiar with the case, but maybe it was just a PR story, but probably they did something. But even the Central European countries, even the most developed countries, are still struggling with these informal things. It's not, sometimes it's corruption, but sometimes it's a kind of gray zone of using informal networks to get a job and this kind of thing. So it's still there, I guess. David, your sense is that will be there for quite a while? Yeah, there are so many factors. This is cultural, of course. And this is embedded in practice and culture, so it will be right. And this is the heritage of the communist times, and we need few more generations to get out from this kind of Yeah, mentality. it probably may apply to Cuba. Interesting topic for people who study human society. We are going to take another round of questions. 3 questions again. We'll start with Professor Samuel Farber. You had his hand first, then we'll go to you and then to you. Just 2 points. One of them, the issue here on development, I think what is important. Sam, you have to speak louder because this room is weird. 2 points. One point on the issue of human development that you raised, and that is that the trend is towards deterioration. Just figures just came out on school teachers. School teachers abandoning the country. They could not fill the quota for people to go to be trained as school teachers.
So, and in health, there was this big scandal about the Calixto Garcia Hospital, the letters that the doctors there wrote. So everything points to deterioration of those health and education. The other point I wanted to make very briefly is that what you said about hunger is very stimulating, because when we look at the growth of tiny enterprise in Cuba, there are two ways, at least two ways to look at it. One of them, tiny enterprise improved the material situation, which it may. I'm not sure about that, but it may. A quite different matter is to assume that the tiny enterprise has the seeds for the future economic system of Cuba. And that's a totally different issue, and it's very unlikely that it will. From at least I think that much more likely will come from the joint enterprise sector. In the Gaviota and the Gaesa and all these enterprises of joint ventures, where the new managerial class is going to come out, and that's where the real power is going to be, not in the tiny microscopic enterprises, even though those might help with the standard of living. That doesn't mean that it's That's more of a comment than a question. Right. I'm finished. You're finished. Hay un deterioro en... Yes, no questions, mostly comments, right? Yes. Question? I don't profess to know anything about You Cuba don't know anything about Cuba? except for the arts. And I can't, as just an ordinary citizen, I cannot, I can't, I have to observe the vitality of the arts in Cuba is, for me, far superior to what we have here in this country. And the ability of this population to survive. My question has to do with any possibility or any studies toward an ending of this American embargo, and how such a move might affect the Cuban economy. And now that it's Yeah, he's a great fan of Cuban art, and he'd like to, the question is whether the ending of the embargo would, I guess, facilitate the economic aspect of contact with Cuba, so that the art that Cubans produces gets traded, gets, so that's a question, more or less along those lines. well, the part of it is there any motion within the Cuban government to develop options that might be put in place and might be leveraged as a pressure, for instance, in this current election, where the Florida population is very, very Yeah. divided. Are there any policies in the Cuban part toward this sector, the art sector? By the way, we plug, let me commercial, we have an art event here coming up on November 12th. Contemporary Cuban art, what? 20th. And we have two young Cuban curators, and what else? Some people knowledgeable, and they will be talking about your favorite topic, Cuban art. So we hope to see you there. Very good. Bill, yes. We'll take 4 questions, because I think one was a comment. Just quick. Bill, go ahead. This is really a question about Central Europe that I think it leads to Cuba. And my question is, on the basis of my experience working for a foundation in Central Europe in the second half of the 80s and then through the 90s, the role of NGOs, the role of private foundations, the role of many things under the radar screen in the late 80s took steps for helping farmers, even setting up micro-lending and training, education, connection with the West. And I was just wondering, is that part of your analysis that you think is important, or is it just too small? Because I would see people really taking hold. And then I'm asking myself, in the case of Cuba, right now at this stage in time, to what extent could it or should it, or is there a way to make it possible for more nonprofit activity to go directly to work with farmer groups the way we could in Central Europe? We could work directly with farmer groups, even during the communist period. And we can help them with training and education and export. But to what extent, if that could be increased, that's under the radar screen, that's not as politically much of a problem. But anyway, a comment from Central Europe, if I could, and a hope or something in terms of Cuba. La pregunta es sobre, Bill, by the way, those of you who may not know him, thank you for being here. Worked for many years for one of the foundations aiding the development of agriculture in Eastern Europe and elsewhere.
very successful and distinguished role in that regard. So congratulations, Bill Moody. And he's asking whether NGOs and the nonprofit sector can play a role the same way it was able to play it in Poland and other places. And you were able to bear witness to success with these events. Entendiste? Sí. But even if David had a couple of So comments. David, can you comment on that? Yeah, right. So, and then we have a fourth question from the one and only. There he is. Tengo dos preguntas para Armando. Estaba en Cuba hace poco y vi una frustración muy grande entre los que pagaron en moneda nacional y los que no tenían el CUC. Había, en los lineamientos hablaron de la unificación de la moneda. Y pregunto, ¿qué van a ser los pasos para unificar la moneda? Porque creo que hay un colchón que tiene que desaparecer, pero al mismo tiempo la gente tiene un deseo grande para tener el CUC. La segunda pregunta es, los lineamientos hablan mucho de la autonomía de empresas estatal. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto, si la empresa estatal, que es más autónomo en el futuro, va a ser muy eficaz, va a ser un control del Estado? ¿Hasta qué punto el Estado va a interferir en esa empresa autónoma? Mi pregunta es, ¿qué diferencia se da entre una empresa autónoma estatal y una empresa privada con ganancia? He asked about the role of the states and whether there are policies now in the works to equalize the exchange rate, the exchange between CUCs and the Cuban peso. It's a complicated question. He was in Cuba recently. He was struck by it. Everybody who was to Cuba was struck by the question. And the second question is there any policies to address the future relationship between state enterprises and the state, also giving them autonomy and so on and so forth, and in relationship to the private sector, whatever private enterprises may be emerging, correct? At what point does the state enterprise become a profit-making? At what point does it become a profit-making entity? So you have two questions. We have two questions, right? Yes, I'm looking at my sense of counting. Did I see a hand this way? Yes, you had, then we'll go to you. My question is, ¿qué aspecto de la economía cubana está afectada por las remesas que llegan de cubanos que salen y que todavía mandan dinero a ustedes? Y también, si puedes contestarme algo sobre la contribución de artistas que viajan continuamente fuera y dentro, no tan solo a Estados Unidos, pero a Europa y a toda parte del mundo y en Canadá. Role of remittances and Cubans traveling. Con estas remesas. And Cuban traveling. No, son parte de... Who travel abroad and then send remittances to Cuba. So what role do they have to do in Cuban society? And lastly, vamos aquí. La transformación de las economías de los países bajo la influencia de la Unión Soviética, los países socialistas, fue también ayudada por la integración de su economía al resto del mundo, ¿no? Especialmente en sus relaciones con los Estados Unidos y la integración, acceso a capital internacional. Reconociendo que Cuba, o el sistema político de Cuba, tiene una oposición permanente, real, y algo que no se puede negar dentro de Estados Unidos, con una gran influencia de cabildeo, etcétera, en la política doméstica de los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos se relaciona a Cuba. ¿Usted cree, cómo es posible de que la transformación esa que se está planteando y que se ve viniendo de Cuba pueda verdaderamente realizarse y lograr el desarrollo económico que se desea? Tendría que también tener acceso a capital, tendría también, requiere también una relación económica con Estados Unidos, con el Fondo Internacional, etc.
¿Cómo es posible que eso pueda suceder Right, si so no Cuba- hay un cambio político? So the Cuban economy needs foreign investments. And the question is, how can that happen in Cuba? And then he went up to without political changes, but I don't think that's an essential part of the question. The question is, are they able to get it and can that be increased? Under what conditions? I think we'll deal with those questions, and then maybe if there is time, we'll take one or two more. We're getting to that point where it's time to begin to think about what we do after this. Orlando. Thank you. Bueno, muchas gracias por las preguntas, son bastante, todas muy interesantes. Voy a tratar de un poco de agrupar algunas de ellas porque hay puntos comunes y de coincidencia. Por ejemplo, voy a comenzar por la primera pregunta que me hace acá el señor sobre las posibilidades, o sea, hay estudios sobre la cuestión referente al tema del bloqueo, la supresión del bloqueo, el fin, etc. Por otro lado, la voy a asociar con la última pregunta precisamente con la cuestión del bloqueo, ¿no? En este caso. Bueno, en realidad la universidad tiene varios centros de estudio y uno de ellos específicamente se dedica a estudiar los temas relaciones Cuba-Estados Unidos y ha hecho múltiples estudios en este sentido. Inclusive el centro nuestro, que no se dedica a ello, ha trabajado y trabajó durante los años finales de los 90 un proyecto muy interesante con la Universidad de Gainesville, en Florida, sobre pensando, es decir, que en algún momento, en alguna ocasión, y de pasos graduales, porque no pensamos tampoco que va a ser de forma abrupta, o sea, de forma rápida, el levantamiento del bloqueo, pero algún día tendrá que suceder. Nosotros los cubanos decimos, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Por lo tanto, además, el bloqueo prácticamente no ha dado resultado. Es decir, si tenía un objetivo político y resultado, además se ha convertido en un elemento que no ha favorecido inclusive la política exterior de los Estados Unidos. Armando, la pregunta sobre el capital en la inversión extranjera, que es la sí, más pero voy a unir las vas dos. a llegar a esa. Sí, no, primero voy a unir las dos, o sea, y es cierto, o sea, el hecho de las restricciones y el bloqueo constituye un limitante fuerte para poder acelerar inclusive las transformaciones. No quepa la menor duda, porque para las transformaciones hace falta también invertir, hace falta capital, y Cuba no está insertada en un sistema crediticio internacional. Ese es un elemento a considerar. Es conocido que en reiteradas ocasiones el actual presidente de Cuba, Raúl Castro, ha planteado la disposición de sentarse a discutir, o sea, entrar a analizar el tema del diferendo, ¿no? Que ya lleva por más de 50 años, ¿no? Y que realmente habrá, como dije anteriormente, algún momento que buscar la solución. Pero indiscutiblemente que si no hubieran estas restricciones del bloqueo, las reformas y las transformaciones irían más rápido y con mayor profundidad. Por otro lado, o sea, el papel de la ONG. Bueno, en realidad el papel de la ONG en Cuba ha sido muy bueno, o sea, muy bueno desde el punto de vista de la participación. Pero siempre ha habido una contraparte que ha sido, en el caso de la agricultura, sobre el cual puedo hacer alguna referencia, digamos, la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores, que es una especie de ONG, pero que tiene sus características, o la Asociación, digamos, de Técnicos Azucareros, o la Asociación de Agricultores y Forestales. Siempre ha habido una contrapartida. Detrás de ellos, por debajo de ellos están los productores. ¿Qué ha planteado la academia? Bueno, en primera instancia, porque muchas de estas, digamos, colaboraciones a través de la ONG se quedan en esa infraestructura y al productor le llega una pequeña proporción. Entonces, la academia ha planteado por qué no establecer un contacto y un vínculo directo. Pueden participar esas estructuras, pero que finalmente, es decir, el recurso llegue a los productores. Hay un proyecto en estos momentos que estamos con los noruegos, tratando de buscar, o sea, ya tenemos elaborado el proyecto, hace falta el financiamiento y la aprobación como tal por la parte noruega, que precisamente está buscando la forma, o estudiar la forma en las dos nuevas provincias, Artemisa y Mayabeque, las formas de cómo
establecer nuevas vías, nuevas modalidades del financiamiento para que le llegue directamente al productor. La academia en eso ha estado muy fuerte desde el punto de vista de las posiciones, de que al productor sea el que le llegue directamente el vínculo y el beneficio de la gente. Déjame traducir eso. So let me translate the two responses. I'll begin backwards, answering the one about the NGOs first. And the comment is that the academic community in Cuba has been pushing, there are certain mechanisms currently in place, like the National Association of Farmers and a couple of research institutes that are associated to agriculture, that are the main recipients of resources that come to Cuba from NGOs, right? But they've been pushing in the academia, in the academic community to develop new mechanisms that will promote direct linkages. So it's a work in progress. It's a key takeaway from that. But it seems to be that the needle is moving more towards what you were asking about. So that was the first. The other one about the embargo and access to foreign capital, I think it's very well known that the restrictions hinder Cuba's ability to gain access to multilateral lending institutions and, of course, make importing goods and services, but mostly goods, more expensive in the Cuban case. So the impact, although I don't think it has been quantified really, of the restrictions is that it limits the pace of reforms, basically. So in an ideal scenario, lifting the embargo or the blockade would potentially increase the pace of the economic reforms, or at least allow the economic reforms to reach their intended consequences. ¿Terminaste ya? Bueno, hay varias preguntas, pero no sé si le vamos a dar espacio. No, darle espacio a... ¿Te traduzco este también? Bueno, pues sigue, entonces sigue tú. Sí, sí. Más preguntas que te quedaron en el tintero. Bueno, el tema del CUC y la dualidad monetaria. La economía, como toda economía, es compleja y la economía cubana tiene sus particularidades. El hecho de la dualidad monetaria la hace más compleja todavía. Pero el problema de la dualidad monetaria no es un problema de la circulación, es un problema de la producción. Primer paso, es decir, hay que establecer toda una serie de medidas que liberalicen, que es lo que se está tratando de hacer en las medidas de liberalización de la economía, para que esto indiscutiblemente proponga o dé lugar al incremento de la producción y la productividad en este sentido. ¿Por dónde hay que comenzar? Y se está dando los pasos ya, y lo ponía en el ejemplo, en el caso de las ventas directas, en el caso del grupo Cuba, el hecho de ir tomando medidas para liberalizar este grupo, estas formas empresariales, y comenzar precisamente por ahí, para dar los pasos más iniciales que puedan dar a que las empresas, en todos los aspectos, no solo estatales, sino el resto, puedan incrementar su producción y puedan dar lugar a un proceso de convergencia de las dos monedas en un momento determinado. Esto es un proceso económico, no es un proceso administrativo o por delegación. Por lo tanto, hay que comenzar con la liberación de toda una serie de medidas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista, digamos, empresarial. Por ahí comenzar. Después el paso de la población es otro elemento, pero hay que comenzar primero para lograr incrementos sustanciales de la producción y con ello liberalizar las medidas dentro del contexto productivo. Okay. Sure. So the response about monetary dualism, of course, it's a complex issue in Cuba. I think most of us who travel to Cuba understand the impact that it has. And he mentioned that it's an issue not really related to the circulation of the currency, but connected to the lack of total factor productivity in the economy. So then in the academia, the starting point is some of the measures that are taking place already, which are improving the budget constraints of the state enterprise sector and reforming the agricultural sector, for instance, and of course, taking measures, very gradual measures to improve labor productivity and factor productivity before reaching to monetary unification. So it's not just a matter of by decree unifying the two currencies, but finding the economic base to do so in time. Bien, ¿tengo espacio todavía? Rápido. Bien. Bueno, lo otro es que un poco que la pregunta que me hacía con respecto a los profesores es que no sé, porque al contrario, lo que se está haciendo es un llamamiento a los profesores retirados para que se incorporen. Es decir, pero hay un déficit todavía de los maestros.
Bueno, hay un déficit de maestros precisamente porque por eso se hace el llamamiento de los profesores para que se incorporen. O sea, no es que no haya plazas para los profesores, todo lo contrario. ¿Entiendes? Sí, Es decir, además, ¿qué sucede? Que también hubo una etapa en la cual hubo un proceso, digamos, de los llamados profesores integrales, rápidos. Mire, el conocimiento tiene un proceso natural, no es un proceso que usted inyecta los conocimientos. Por lo tanto, eso también afectó, para cubrir el déficit, se acudió a esa medida, pero esa medida realmente afectó la calidad. Y lo que se está haciendo es llamando a todos aquellos y, por supuesto, pagando, o sea, retribuyéndolo, mantiene su nivel de retiro más el salario que ocupa por la plaza de profesor. Además, y eso es un fenómeno que sucede, pero no solo sucede en los niveles, digamos, primarios o secundarios o preuniversitarios, sino también en la universidad. Porque el claustro de profesores, por ejemplo, en la universidad ya tenemos unos años. Y por lo tanto, hace falta renovar ese claustro. Pero se está llamando a los profesores precisamente para que ayuden a formar a los demás en este sentido. O sea que realmente hay un espacio importante que se está creando y un llamamiento a través de rescatar ese conocimiento con vista a lograr un incremento sustancial en la calidad en la formación, al menos no perderla. Okay, déjame traducir eso. That response is related to a question which I think was somewhat related to the Human Development Index, right? And the decline in the quality of education and precisely the decline in the number of teachers and professors in the classrooms in Cuba, which is noted also in the official statistics. And what Armando commented on was the fact that back in 2011, the government issued a call for retired professors and teachers to reinsert themselves back into teaching. And there was some degree of flexibilization there in terms of compensation and labor legislation in Cuba. So they do recognize the importance of the Human Development Index and education, trying to rescue education. David. Yeah, just very briefly about this NGO question. So that kind of activity you just mentioned is that kind of help would be very important in Hungary because these under the radar services for small entrepreneurs, which was in the socialist times, it was provided by cooperatives to private enterprises. It was a kind of organic relationship between the small private entrepreneurs and the cooperatives. And they were able to get this service for a reduced price. But right now they have to buy this from the market. And in the agriculture, I don't see this kind of NGO activity in Hungary, mainly because there is no money for it. So in the Hungarian civil sector or NGO sector doesn't really have money. So there are two sources. You can get money for your foundation or NGO from the state or from the European Union. But both sources are really controlled by interest groups. So this is a form of corruption to siphon off EU monies through my foundation and just use for something. So it's not really an NGO, a real NGO activity. And we don't have philanthropists like here in the United States. So we don't have wealthy people who would support NGOs. Right, I think we're going to just take whatever questions you have very fast, and then we'll give you 2 minutes each. David, David, I'll give you 2 minutes to then each one of you to answer the questions, and we'll have to get out of here. Very fast. In terms of the direct loans that you, is there any, have you studied, I'm trying to think of, as you said, vamos a decirlo en español, ¿no? El proceso del embargo va a ser un proceso, no es algo que va a suceder así de inmediato. ¿Ustedes han contemplado algún tipo de práctica económica, digamos, como préstamos directos a los nuevos entrepreneurs, a los nuevos empresarios, que podría establecer un cierto common ground, ¿no? Con lo que respecta a las comunidades aquí, el mismo gobierno de Estados Unidos. Yo creo que muchas comunidades aquí cubanas y de otros, y el gobierno mismo de los Estados Unidos, sería difícil para ellos políticamente oponerse
a ese tipo de programa, donde se estimule directamente al empresario Okay, y that's one- promueva esa That's a very transformación. good question. Y la otra es, dentro de esa búsqueda de common ground, es posible a que hubiera, un estudiado usted la posibilidad de que haya cierta liberalización política que pudiera estimular el proceso de liberación del embargo. So two questions, or a twofold question. The first part of the question has to do with whether or not on the Cuban side it has been contemplated the creating mechanisms to facilitate the flow of private, small-scale private capital, almost like microloans, it sounds to me, from the exile or the Cuban community here and in other parts, and also from parts of the U.S. government. I'm assuming like the Department of Agriculture or something like that. And then the second part of the question was, on the Cuban side, have they considered any political policy measures that will incentivize that type of interaction with the United States? Okay, that's a question. But we'll get back to it in a second. In the process of liberalizing the embargo. Yeah, Muy right. rápido, ya, you know, we're planning, as you said, last call. Vinculado con el problema de la moneda y basándome en mi propia experiencia ya hace unos años, ¿no? Se mantiene todavía una economía del dólar, de modo de que, por ejemplo, el turista tiene sus lugares donde puede adquirir lo que necesite en dólares, lugares que no están disponibles para el cubano, y por otra parte el turista no puede tener moneda cubana. A mí me ocurrió no poder tomar medios de transporte público porque no tenía moneda cubana. Por otra parte, tenía que ir a lugares donde pagaban dólares, lugares donde los cubanos no podían entrar. No sé si eso sigue existiendo, porque Sí, yo existiendo, viajé en el año 1999. Okay, so the question was regarding to me it sounds like a question about the circulation and the access, the physical access to currency. And the question was, is there some delimitations that will prevent tourists from having access to Cuban currency and Cubans from having access to convertible currency? The answer is no. They can go back and forth. Very fast, very fast. Pero si sigue haciendo preguntas, después no tenemos tiempo. Recopilar las preguntas y después las Pero tú me decías, que el cubano este de acá. Déjame cambiar. What space or spaces has the government created for the academic community to influence and inform? Very interesting question. What role does the academic community really have? Does the government really open, Armando, as you think that it is, or you imply Que si el to Estado, academics? que si el Estado That would be a change. Nobody este listens tipo to de us anymore. espacios, ha creado el Estado para permitir que Anyway, la comunidad Drew, did you have pueda abordar. was there another question this side here? Yeah, Una pregunta muy breve. José Leal estuvo aquí precisamente en Nueva York. ¿Quién? José Leal estuvo aquí en Nueva York, precisamente en el grupo de asistentes. Alguien ofreció, alguien a quien ha ido muy bien aquí, ofreció, digamos, ¿qué puedo hacer por Cuba? ¿Qué posibilidades hay entonces para personas que estén dispuestas a ofrecer ayuda a cubanos, digamos, de esa manera? Que se les acoja, digamos, una forma de efectivamente integrarse y cooperar sustancialmente con algo. Y la pregunta es, No, la pregunta es precisamente. ¿Qué espacio hay para eso? la pregunta es reiterar la pregunta, ¿qué pasa si hay espacio para de traducir la pregunta? The two questions, I know one was in English, but I'll reframe it again, was about what kind of spaces has the Cuban government created to further allow the academy to expand all this debate and all this analysis and so forth. And the second was what about people, individuals, I guess including foundations too, and private individuals who live here, what mechanisms are there so that they could help Cuba directly? So it's this concept of direct aid, right? Not only microloans, but personal aid. One answer that I can volunteer is remittances, right? You can always help with remittances directly, and that's funneled through the economy, which was that question. Right, so let's, any questions on this side? No questions. This is the quiet side. Left is very quiet.
There was a question on remesas. Yeah. Remesa, the question on remesas. Right. Yeah, but this is not a question on remesa, this is a question more Right, no, of the general, Yeah. you know? Jonathan is looking at us very angry. He wants to go on his date tonight. He has a girl waiting for him. So we need to hurry and, yes. I just want to say that part of the equation is the US regulatory situation, that any monies that are sent to Cuba, except remittances, have to filter through the Yeah, Commerce that part of it is, Department with a licensing procedure that's, if anything, worse than OFAC's licensing procedure. Very complicated bureaucratically. Yeah. By the way, again, we have Carmelo Mesalago here, noted Cuban economist, Cuban-American economist, been doing Cuba studies since the 1960s. Written 30 books on the subject. He'll be here and addressing some of these issues and others. So you don't want to miss that. That's next Friday, 4 o'clock. Will I be translating? No, I'm kidding. So, how do we do this? We go, David goes first, fast. I mean, You have 2 minutes to answer any questions or just make your statement. Or else I shut the lights down. actually, I don't remember other questions. I mean, it was something about the small entrepreneurs. Okay? And yes, they use this extra money for consumption. So they did not. First, they didn't have a chance to accumulate capital because they were not the owners. Maybe they were the owners of a very small plot in the agriculture, but they were not real owners, and they couldn't accumulate or invest the money, so they consumed it. But it was really a hope that they might be the driving forces of the social changes, and they can be very important actors because they developed some kind of business skills during the communist times. They knew how to produce things. They knew how to sell things, how to negotiate with partners. So they had some very important knowledge. But after the collapse of the system, they seem just wiped out because of the very experienced Western European or Western capitalist enterprises. Armando, you finished? Yeah. Okay. Ok, bueno, con respecto al tema del bloqueo, en realidad, bueno, este es un... Bloqueo is what we in this country call embargo. There's a referendum between the definitions, right? Esto a veces se convierte un poco en la explicación del el huevo o la gallina. El huevo. Porque y además se convierta en función de un determinado escenario y un marco determinado. Es decir, bueno, en ocasiones en los 90 Cuba tenía que hacer grandes transformaciones en su economía para dar pasos en cuanto al proceso de iniciar conversaciones, etcétera, como tal. Bueno, Cuba ha hecho grandes transformaciones en la economía, o ha iniciado grandes, y son profundas las que se plantean. Porque el hecho de dejar de que el sector estatal se reduzca de forma sustancial solamente a las propiedades en los medios de producción fundamental y la apertura al sector no estatal, digamos, privado, cooperativo, familiar, es un paso muy importante. De hecho, ello va a contribuir, es decir, en ese proceso económico va a contribuir sin duda alguna a transformaciones políticas, porque cuando el sector no estatal, privado, cooperativo, etcétera, ocupe un mayor espacio en la economía, hay que escucharlo. Es decir, es un espacio importante y va a incidir inclusive en las transformaciones políticas. Ahora lo que sucede es que lo primero son las transformaciones económicas y gradualmente va a ir dando espacio a otras transformaciones que sin duda van a surgir en el campo político. Yo no soy un politólogo, ni mucho menos, soy economista. Creo que precisamente la base radica ahí, porque a partir de la base, esa económica, si se transforma, a la vez va a transformar la superestructura, y dentro de la superestructura está la política. Déjame traducir eso, ¿no? The question wasn't, the answer, I should say, was in response to the question about what steps has Cuba taken, or if any, towards incentivizing a reconsideration by the United States with relation to the trade embargo or the blockade.
And so what Armando had mentioned was that in the 1990s, it was conditioned, that Cuba would need to take economic reforms or very substantial economic reforms, market-oriented economic reforms, I would say, in order for the topic to be considered or reconsidered. And what he asserted was that Cuba has recently, as everyone here knows, taken very substantial steps in formulating and fomenting, I would say, the expansion of the non-state sector, private production, cooperatives, and really what we call the non-state sector. So, and the paradigm that he sees, and most economists see, is that first you have a process of gradual economic reform and openings and the expansion of the non-state sector and the reduction of the state sector, which of course those are two mutually exclusive, and then eventually a process of also some, I guess, undefined gradual political transition. Y Cuba ha dado pasos en ese sentido. ¿Y qué ha sucedido con las medidas? El gobierno norteamericano ha recrudecido las medidas. Persigue, o sea, las operaciones con Cuba. Tiene toda una organización, o sea, la OFA, precisamente dedicado a perseguir todas las operaciones financieras cubanas. Entonces, bueno, por eso le decía, bueno, ¿de qué parte está digamos, planteado el problema? Hay planteado toda una serie de medidas de transformaciones profundas y las respuestas son más sanciones, más restricciones. Creo que tenemos que empezar a analizar eso también desde ese punto de vista. Con respecto a lo que planteaba la señora de la moneda, usted estuvo en el 99, todo eso ha cambiado. A mi alegro el sábado. Todo ha cambiado, es decir, usted puede ir, cubano puede ir a donde quiera, donde lo considere, siempre y cuando tenga el dinero. Está claro, y eso pasa en cualquier parte del mundo. No, CUT o pesos cubanos. Bueno, peso, nadie quiere peso cubano. No, pero bueno, ¿qué sucede? Que el peso cubano, en la medida que crezca la economía, se va a ir apreciando cada vez más hasta un punto de convergencia, como señalaba anteriormente. Ya no hay diferenciación alguna. Usted tiene la posibilidad, usted puede acudir. Es decir, lo que sí sucede es lo que sucede en todo país. Bueno, usted como está segmentado, como está la doble circulación, bueno, en el país nuestro, porque está segmentada y está la doble circulación de la moneda, hay áreas en las cuales usted no puede pagar con el CUC y hay áreas en las cuales no puede pagar con la moneda nacional. Pero para eso están las casas de cambio. Usted va a la casa de cambio y compra en un sentido o en el otro. Y puede entonces acudir a esa área por la doble segmentación de la circulación monetaria. Déjame traducir eso. So the comment was a response about the question about monetary dualism and the boundaries that existed back in the late 1990s, which have come down. And so basically, yes, Cuba has a dual currency system, but there are the cadecas or the foreign exchange houses where people can go, the population can go and tourists can go and change one currency for the other. So it's really a matter of, just having dual exchange rate, but those restrictions have come down quite significantly. Still, access is a function of how much money you have. Más o menos ahí se la síntesis. Bien. Let me close. No, sorry. No. Hay una pregunta muy interesante, es decir, el Estado, o sea, el espacio que está creando el Estado para la posibilidad de la academia. Para nosotros, por ejemplo, para la academia es una gran satisfacción porque ha sido convocada. Bueno, la academia no se calla, siempre tiene opiniones, ¿verdad? Y la fundamenta como tal. Y precisamente ha planteado todo, viene planteando, no ahora con las transformaciones, sino antes de las transformaciones. Y hemos sido convocados, es decir, a participar en ese sentido desde el punto de vista de la fundamentación del modelo, de las definiciones teóricas, de la conceptualización del modelo, de dar criterios. Hay en estos momentos, al menos, por ejemplo, yo estoy participando, yo personalmente, y toda una serie de profesores del centro y de otros centros de estudio de la Universidad de La Habana y de otras instituciones también que tienen centros de investigaciones, la Academia de Ciencias, etcétera, pues participando, digamos, yo participo en 3 comisiones, sobre la cuestión del cooperativismo, sobre el tema, o sea, del desarrollo del modelo, y sobre la cuestión de los aspectos estos teóricos, es decir, que son importantes definir el tema de la propiedad, la base, qué se considera medios de producción fundamental, cuál es el alcance, la separación de las funciones estatales de las gubernamentales, porque ese es otro gran tema que está planteado en los lineamientos, pero que hay una gran confusión de los actuales dirigentes, que además hay que también formarlos, educarlos bajo la nueva concepción, es decir, los empresarios. Parte de la academia también esa labor.
Déjame traducir eso. So this is a response to the question that I think came from you over there about the spaces created by the state to allow the academic community more room, more space, more flexibility to transmit their knowledge and their opinions and and oftentimes their criticisms. And so what Armando has mentioned here was that historically the academic community has been based on fundamental observations of developments in Cuban society has been quite critical actually, but even before the process of transformation took place, but recently the academic community has been invited to participate in the process of helping develop a theoretical framework or a series of theoretical frameworks to be able to understand and to define what the updating of the Cuban economic model means. And so he alluded to the fact that he and other academics are participating in different research projects and different associations and different endeavors that are really designed to bring a greater academic consideration into the formulation of policy. One thing that I would add that Armando no mencionó, didn't mention, was that also you see a series of new publications emerging. And you see academics really taking part in the debate by being given more room to publish their research, ¿no? Estoy diciendo que sobre las publicaciones y los espacios que hay con referencia a las publicaciones, ¿no? Any bloggers? Yeah. Armando, one of the main points in the conversation is implied in David's emphasis and our own discussions on the subject, is that these emerging entrepreneurs within the framework of socialism, as Cuba could be characterized at this moment still. And you confirm this. They face many challenges, and the challenges ahead will even be more profound. The challenges ahead will be even more profound. They'll have to compete, according to the presentations, with not only larger local firms, state or if they succeed, or private, but if you liberalize trade, for instance, if you lift the so-called blockade or embargo and you import freely agricultural commodities from the U.S., which are very cheap, it's the most efficient agrarian system in the world, Cuban economy will not be able to compete. Those small entrepreneurs will be demolished, as they were in Venezuela, as they are being threatened in Mexico, and so on and so forth. So we go back to the question implied in Bill Moody's question and David's analysis, which is that in fact that sector needs what he called an incubator process. You need incubation, you need support, you need a set of measures in terms of capital, you need inputs of different kinds. Is Cuba today really prepared to do that, Armando, or are we really behind it? I mean, your own comment about the 10 years as opposed to more than for the use of usufruct right. That was Ken's question or somebody's question. Se lo traduzco, Armando. Sí, dile. Sí, bueno, now I'm going to Spanish. So, lo que Mauricio planteaba era que en el futuro se plantea, basado en la experiencia de los países de Europa, que el sector empresarial emergente, el sector no estatal emergente va a enfrentar mayores competencias. O sea, ya enfrenta, sí, a medida que se va abriendo la economía, ¿no? A pesar de estar abriendo, pero sí, tiene muchos desafíos, él mismo lo dice. Sí, efectivamente, y que entonces, a través que sucede este proceso, que si es obvio que, como mencionó Bill Moody, am I saying it right? Okay, good. Good memory for names, right? Como mencionó Bill Moody, que este sector necesita protección y necesitan también el apoyo de las ONGs y el apoyo de este tipo de colaboración directa que ellos están dispuestos a ofrecer. Y la pregunta al final, la pregunta clave de todo esto es si Cuba está realmente lista en este momento para comenzar en ese proceso de abrir a las ONG, participación directa, ¿no? Que es lo que están hablando. That will actually be the last question. I abuse my role here as moderator, but we won't have time for more. So, sí, Armando. Yo, first. Tú eres la estrella aquí. Thank you. Ok. Los lineamientos contemplan un punto muy importante. Es decir, la empresa, cualquiera que sea, estatal, privada, mixta, si no es eficiente, puede ser cerrada.
Por lo tanto, si la empresa estatal no muestra eficiencia y eficacia en todo su proceso productivo, pues va a sufrir, o sea, estas medidas, la aplicación de estas medidas. Ese es un punto importante. Es decir, de ello lleva implícito el hecho de la competencia como tal. Por lo tanto, creo que en cierta medida responde aparte de la pregunta en este sentido. Si Cuba está lista para recibir la ONG, bueno, Cuba ha estado lista para recibir la ONG en la forma que conocemos hasta ahora a través de estas instituciones que señalaba, pero en la medida que el proceso propio de descentralización, porque además no estamos abogando solo por el caso de la ONG, sino que la inversión extranjera directa vaya directamente a los productores. Claro, estos productores, como tanto para la inversión extranjera directa como para para establecer el vínculo con la ONG, necesitan determinadas asesorías. Las podrán contratar, porque se establece la posibilidad de establecer entidades, empresas cooperativas que puedan asesorar técnicamente a estas entidades, porque el productor desconoce de toda una serie de procedimientos externos, inclusive los externos, y por lo tanto hay un personal calificado que sí lo puede ayudar en este sentido. Los productores, tú quieres decir empresarios. Los productores, exactamente, tanto en agrícolas como, es decir, desconocen, porque su función fundamental es producir dentro del marco del territorio. Es decir, por lo tanto, va a necesitar asesoría para poderse vincular directamente con la ONG. Esto hay un proceso de tránsito como tal, que si me preguntara ahora directamente, no se puede generalizar, pero es posible iniciarlo con algunos productores de acuerdo con una asesoría que pueda obtener de forma directa. Y creo que en el caso de la inversión extranjera también, porque Cuba necesariamente necesita una mayor ampliación de la participación de la inversión extranjera para poder llevar a cabo, es decir, en gran parte estas transformaciones, porque hace falta capital de trabajo en este aspecto. Por lo tanto, bueno, creo que el camino va encauzado hacia ello y se pueden dar los primeros pasos, pero indiscutiblemente que hasta ahora lo que espero que se mantenga es este vínculo de la inversión extranjera y de la propia participación de la ONG por las instituciones, por el momento. Pero el objetivo va a ser la descentralización de eso al final, en mayor o menor grado. Armando, la otra parte de mi pregunta es el papel del Estado en este momento. ¿Suficiente? ¿Tú estás feliz? Traducir eso primero. La respuesta es... Yeah. The role of state en incentivar los empresarios emergentes. ¿Es suficiente, por ejemplo, esta misma ley de los usufructos por 10 años en vez de 20 o 30? Y otras cosas más. Microloans del Estado a los productores. A los productores, correcto. ¿Tú estás feliz? ¿Ustedes, los académicos, están felices con eso? No, bueno, ¿qué sucede? Los académicos seguimos siempre inconformes. Porque creo que esa es parte de nuestra tarea, ¿no? De buscar más posibilidades de mayor amplitud. Lo que pasa es que hay que correr, pero cuidado, porque nos podemos caer. Entonces, por lo tanto, hay que ir las cosas de forma gradual, que es toda la política que parece que es la que parece, no, es la que se está estableciendo, cambios profundos, pero de forma gradual, es decir, y buscar las medidas, las transformaciones que lleven las menores afectaciones a la población, que por lo general es la que sufre estas afectaciones en sentido general. Yo creo que el Estado tiene la disposición, lo que pasa es que esto es un proceso gradual. Es decir, usted no puede empezar a subir la escalera por arriba, tiene que comenzarla a subir desde abajo, y en eso se está. Armando, la metáfora, tradúcelo. Está difícil la metáfora. Me la pusieron en China. Pero bueno, voy a hacer lo que puedo aquí. So let me address the two questions that I suppose are the concluding questions for this event. And I want to thank everyone for coming here. But Mauricio will close the event. The question was about enterprises and future challenges that they face from foreign competition. And I think we're familiar with some of the experiences of other countries. And what Armando commented on that is that the guidelines or the lineamientos, they contemplate a very important point, which is that inefficient enterprises, regardless of whether they're state-owned enterprises or private enterprises or cooperatives, etc., should be shut down.
There's a change in the paradigm here, the emphasis on efficiency. And then we can, of course, study different definitions of efficiency. What he stated was that in that part of the guidelines, the issue of competition is already implicit in that statement. And the second component of the question was, the role of NGOs in Cuba. Is Cuba ready for opening up for NGOs? And again, Armando, if I can paraphrase, alluded to the current structure, but looking forward, he recognizes that there's a willingness to consider the flexibilization that will facilitate direct linkages between the producers and NGOs. And producers will need assessment, guidance, technical assessment, and it could be possible, in his view, that this could be started on a case-by-case basis, as opposed to a macro project. Look at very specific cases. And the way he sees the future path of this kind of NGO participation, not only in agriculture, but in other key sectors of the economy, is a gradual process of collaboration and experiments. In Cuba, they call them experimentos, such as they're doing with the barber shops and so forth and so on. The other big question was, what is the role of the state? It sounds like a book or a paper. The role of the state in promoting non-state entrepreneurship, which is a huge question because the non-state sector in Cuba is not just the private entrepreneurs, but also the cooperatives. So we have to be cognizant of that. But anyway, Armando's response was that there's gradualism. And I think that's a resounding theme when it comes to Cuba on the process of updating the economic model, that there's a gradual approach to changes, and the emphasis is to minimize, unlike in some parts of Eastern Europe, in China, to minimize the impact on the population. And so his final comment was that within that framework of studying minimizing the impact, the government has shown a willingness to consider, further the growth of the non-state sector. And I think we've done some research here that shows statistically the growth of the non-state sector since 2008 has been big. Again, the Cuba Project and the Bildner Center feel thrilled, very happy about being called upon to help contribute, to be part of this effort of looking for concepts and frameworks. To address this issue. So I'd like to again ask you for whatever comments, ideas you may have. Many of you have had wonderful experiences, very rich experiences on these processes, the role we can play here in New York and elsewhere in support of these processes, and we would really greatly welcome those questions and comments. Armando Nova is perhaps the foremost authority on Cuban agriculture, and we want to thank him for being here today, but we also want to thank David Jancic, who is going to emerge as one of the great professors in this field of Hungarian transformational studies. He's already making a mark. And I have to say that Mario Gonzalez-Corzo has played a key role in setting up this mechanism that this set of meetings and the others we plan, and we really want to acknowledge his role. And therefore, when I ask you for an applause, I ask you for an applause for all of them. So,